Всем привет! Ну, увидел на просторах интернета, как делают тарелочки, да и захотелось повторить. Вся суть в том, чтобы перевернуть заготовку, без смещений. Для этого есть 4 отверстия. Мне лично все это делать, конечно же, в Корле. Он ко мне, наверное, более добрее. Да и макета как самого там и нету. 2 кольца, да и все. А вортками все это легко давится через редактор форм. Только этот инструмент я использовал. Заготовка у меня была 28 мм. Опустил начальную высоту на 20 мм. При инверсии на видео, в принципе, все видно. Ну и очень хотелось попробовать обработку по спирали. Почему бы и нет, и не попробовать. Все равно это тестовая была модель. Получится или нет. Ну, должно было, конечно, получиться. И получилось. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.